Hallelujah. Manibulise ke kunonke babukeleyo ngokwegameni lenkosi. Amen. Ngokufushane nje bangcwele kukhona into enzama uyilungisa. Ngiyabona ngathi amaKristu ayalahleka kakhulu. Kuthiwe makaphume ezweni kodwa wona busy angene ezweni. Amen. So now ngifuna ukuthi ke ndibiye kancinci namhlanje. Ke ndibiye egameni lenkosi. Mawuthanda ungaphuma ungabisayiva ungelenzo oyithethe uyazazi bawuhlelanga kakuhle. Okanye uyazazi ba umthetho awugcini kaThixo. Sobeka wona wodwa apha. Ufuna ke nje uzilandelanisa chronologically ukwenza into yoba ningabi na chance yokunibhekisa ngoba ninento ongayifuni inyani. Nive kodwa ningayivuni. Amen. So ke ngiyazithoba ke kuni nonke abantu babukeleyo namhlanje. Ndiyavuya into yokuba sibukele sonke namhlanje. Namhlanje ndifuna sizothetha ngemithetho kumaKristu. Hallelujah. Ndifuna sithethe ngemithetho kumaKristu namhlanje. uThixo uqalela oko kwaqala iOld Testament. uThixo wayesoloko ethetha ngokwakhe enguThixo. And then zonke izinto awayezithetha enguThixo nje akazijikeli ngoba qho xa simthandaza sithini sithi nguThixo ongalijikeliyo ilizwi lakhe. Amen. Siphinde futhi sithi futhi ke unguThixo ozingqinelayo. Yabo zizinto uThixo njengoba thina sikwazi uthatha isigqibo siphinde sijike. uThixo yena akayenzi lonto. Isigqibo ake wasitshintsha esisibonayo esibhalweyo pha kwiOld Testament kulapho wayedecide ukumcima umuntu. Nalapho wayefuna ucima khona inkomo like so waphinde waze stopa kulonto leyo. Why did he stop himself on doing those things? Kungenxa yento kuba wabulaleka yena ngawakhe amandla xa wayedala umuntu. So bekuzisidingo ke nedecision yakhe into yokuba makaphinde amcike nokuba mayangamciki. But kwizinto ezibhaliweyo zisiziswa kumaSirayeli thina baphila kule minyaka yangoku njengoba engu-2020 siphila phansi kokuba siyinzala yamaSirayeli ngoba uThixo wadala umuntu wamnye uAdam noEva ukuba bathethe ilwimi ezohlukahlukeneyo kungenxa yexesha laseBhabhili apho babefuna ukwakha into uThixo angabangqineliyo ukuba bayakhe. Waze wathulula umoya wakhe ukuba bathethe ngentetho ezohlukahlukeneyo bangakwazi ukuvana nge-languages. Baqala apho ke ngokuba ilwimi ezininzi kwabakho isiXhosa, kwabakho isiZulu, kwabakho isiTswana, Sesotho, Afrikaans njalo njalo. Phetsheya kwabe kukhona amaGreek, amaHebhere, amaParthi, amaMpontshho njalo njalo. Yebo. So now ndifuna ke ngokusijonge ngokufushane ngoba ndifuna ubiya abangcwele. Yabo, ndifuna ubiya ngoba kuyonakala kakhulu ngoku. And endaweni into bakulunge kwa abantu sebengaphambile bamisiwe into babe ngaphambile bakhokele ikwangabo abaphinde bakhombe indlela esa elulahlekweni. Baqweba amabandla ngokuba bangathethi inyani. Intoni lonto le igama layo? Uzocingela wena uba intoni, andizuthi intoni. Make sijonge ke apha. Ndizibhale phansi ke ezinto ngenjongo ukuba nonke nicacelwe kakuhle ukuba ezinto aziphumi kum ziphuma kuwo umthetho lo ubhaliweyo kaThixo. Uthi uYesu xa efika okokuqala andizange ngizochitha amasiko nazithethe, ndizozalisekisa izibhalo. Amen. So now masiye ke ngoku kwincwadi kaYohane chapter 14 verse 26. Chapter 14 verse 26. Verse 26. Siqala apha. uYesu lo uthetha ngedinga likaMoya Ingcwele eliza kuza. Why did we make people to abominate these things? Kutheni abantu singabavumeli ukuba mabenze noba intoni na kweli xesha siphila kulo langoku evangelini yamaKristu? Kungenxa into yokuba kwela xesha kwakubhalwa izibhalo ezingcwele
ezinye izinto ezikhoyo ngoku zazingekabikho ngela xesha. Amen. So now yilento ke uYesu ebeyilungiselela apha kwincwadi kaYohane, uYohane uMbhaptizi chapter 14 verse 26. Masiyifunde ke, ithi pha isihloko idinga lokuza kukamthetheleli. Verse 26. Ke umthetheleli, umoya oyingcwele, ayakumthuma ubawo egameni lam, ndinguYesu. Yena uyakunifundisa zonke izinto, anikhumbuze zonke izinto endizithethe kuni. Uyakunifundisa ntoni? Zonke izinto ebelungiselela ngela xesha kuba esazi uba kusekho ii-generations ezizayo, and kukhona izinto ezabhalwayo kwathiwa kuza ixesha ekusondele kokuza konyana womntu kuzofika indyitya ukufa, kufika izifo ezinganyangekiyo. Bonke abantu abebefudula benyaniso bayotshintsha, banyamekele intsomi, bazisonge indlebe zabo enyanisweni. So now loo nto siyayibona ngoba kuzaliseka izibhalo. Loo nto ibonisa into yoba ukusondela kokuza konyana womntu kusondele, nokuba singenobeka mlinganiselo wokuba kukude kangakanani ukuba makafike, kodwa izenzo okanye ii-actions okanye imbonakalo le yokuguquguquka each and every year kwezinto apha emhlabeni iyabonisa uba nyhani uYesu Kristu sekufutshane kakhulu ngoku ukuba makafike. Ngenxa yento yokuba singanikwanga ukuba masiwazi amaxesha ingakathixo, asiwazi, kodwa imbonakalo lethethiweyo iyabonakalisa yona into yokuba sele kukufutshane ukuza kwenkosi. Masiqale ke ngokuphaya. Okwesibini, apha bendicacisa ntoni? Bendicacisa into yokuba umoya oyingcwele lo sinaye, uba nyhani samamkela, inyani umoya oyingcwele uyayazi, and nenhliziyo yethu inyani iyayazi. Xa sisenza into sisithi sinyanisile, inhliziyo iyakwazi uthi uba unyanisanga, noba ungade uthi unyanisile kwelinye icala, kodwa kwelinye icala ibe ixelela uba awunyanisanga. Xa loo nto ungafuni usuka kuyo, isazela sakho sitshiswe ngentsimbi. Wena kungenzeka into obugcinwe nje apha entsindisweni, umthetho wakho uyesihogweni. Lumke, ndithethe enye into, undive kakuhle, ndithethe enye into ngoba into abasinikokosa ayizusinceda loo nto, ngoba izinto esinifundisa zona nathi sizobuzwa ngazo xa sifika ezulwini. Amen. That is why ke ngoku kufuneka sithini? Masithethe inyani njengokuba injalo, ukwenzela into yoba nina niyi-ignore ngokwenu inyani le, kodwa thina sibe siyibekile phambi kwenu. Masiyeke kwincwadi Deuteronomy chapter 22 verse 5. Deuteronomy chapter 22 verse 5. Impahla yendoda, okay, ithi pha imithetho ngemithetho, isihloko esisijoyo. Verse 5. Impahla yendoda ize inganxitywa inkazana, nendoda ize inganxibi ingubo zenkazana, ngokuba bangamasikizi kuYehova uThixo wakho bonke abazenzayo ezo zinto. Kubani obethe ezitshintshiwe izinto ezibhalwe kwiTestamente endala? Nimamele omoya abalahlekisayo, abazonenza nicangcathele indlela eya esihogweni. Akayithethi into uThixo aphinda ayijike soze nangelanga elinye. That is why thina singabantwana bomnqophiso. Ithi iBhayibhile pha igqibeleni lithi thina sikhokelwa ngumoya, lithi asikho ngaphansi komthetho. Yava ndiyakhulula kwenye icala, ithi thina sikho ngaphansi komthetho, sikhokelwa ngumoya. Umoya ubhale izibhalo ezingcwele elicwecweni lenhliziyo yethu. Loo nto ayitanga masithi yonke into esiyenza siphephele ngeniba hayi andikho phansi komthetho, hayi andikho. No. Uyitolika kakubi into kaThixo. Umoya oyingcwele ukulida ukulandelela indlela ekubhalwe ngayo phansi. That is why noba yintoni evelayo esisityilelo esisiprofeto, noba yintoni ethethwa ngumoya oyingcwele oyivayo endlebeni noba kusembonweni, iba yinto ethi kule nto ithethekayo apha kulo mbono okanye kuloo ndlela athethe, kodwa kubekho into ethile
ebonisa iba lento eBhayibhelini ikhona noba ayivelanga ngalendlela uyithetha but be ikhona indawo etsho iba no le ndlela le athetha ngayo ikhona indawo ekubhalwe kanje ngayo pha eBhayibhelini. So zonke izinto ezithethwa nguMoya Oyingcwele sinobungqina bazo obukhoyo eBhayibhelini. Amen. Nonixolela ke ndamisela ukuthetha inyani. Anothi ke sendidlule entweni ezinzima kangaka ndithi ngenxa yongafuni kwenu ukuguquka apha ngide ncame ndicaba ndizofila guilty ngenxa loo nto leyo. Uboncama kuloo nto leyo ukhohlwe ungasuthi andikholwa kakuhle futhi buyathanda namsebenzi akwapho ndiyakhona nawe. Hayi ma ungafuna umamela umthetho kaThixo uthobele ncama khohlwa vele ulibale kwawena. Ndifundisa abafuna ufunda apha. Ndifundisa abafuna ufunda apha. Ngokhawuleza ke ngoku masihambe siye phaya futhi kwincwadi yamaHebhere, the Bible of Hebrews chapter 12 verse 1 to 3. Hebrews chapter 12 verse 1 to 3. It ke ngokuphaya isihloko sakhona chapter 12 isihloko sakhona sithi uqeqesho maluthotyelwe ngokomzekelo kaKristu. Njemanje ucaba wona usenekakade landlela wawungayo ngela xa ungakholwa useyiyo nangoku. Uthi ukuthi uMoya Oyingcwele lapha kwakakaqubi akakayiphelisi lento awukaxovuleki umphefumulo wakho ngalendlela fanele ba uxovuleka ngayo kugqama uMoya Oyingcwele. Ngathi ube nalana othwala ikakade oko wawusisiqhwaga nangoku. uPetros ndiyavuma wayesisiqhwaga apha eBhayibhelini kakhulu ngendlela abaliswa ngayo apha. Wayesisiqhwaga wayekhohlakele kakhulu but obabuqhwaga bakhe wabusebenzisela ekubeni abeligorha ezintweni zikaThixo. Amen. Wabusebenzisela ekubeni abeligorha ezintweni zikaThixo. Nangoku xa uphazama ebekhalimela immediately. Yilento ndiyenzayo ke le. Njengoba ndisisiqhwaga kangaka nje ngiyakholwa ngoku nje mandikholwa njengoni ndenza sure noba into oyenzayo engekho right ndiyakustopisha. Noba ungasungandithanda okanye ungandibulisi anamsebenzi nawe. As long uzobusukile kuleni ingekho right ugqibile undincedile mina. Ndiyinhliziyo kaThixo ndingulomuntu wokumpompoza into kaThixo. So uThixo kukhona izinto makholwa enizenzayo uThixo athi engazithandi kubonakala bani nanensi ngathi uyazithanda kodwa akazithandi. Ingxaki yeni leyo into ke leyo esingenosifanisa leyo. Chapter 12 verse 1. Ngako oko ke sinelifu elingakanana nje elesingqongileyo lamangqina amanintsi. Lamangqina masithi siubekile nxamnye wonke umthwalo naso isono esinokusirhawula ngokusisisulu silubaleke ngomonde ugqatso olubekwe phambi kwethu sise amehlo kuyo imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu uYesu Kristu owathi ngenxa yovuyo olwabekwa phambi kwakhe wawunyamezela umnqamlezo elidelile ihlazo waza wahlala phansi ngasekunene kwetroni kaThixo. Ewe mqondeni lowo ukunyamezeleyo ukumphikisa okungaka kwaboni. Yava uYesu ebephikiswa ngaboni kwizinto azithethayo kusithiwa hayi ayonyani hayi ulemenemene hayi ayikho le nto ithethayo akho umuntu uthunywe nguThixo enza izinto like izinto ezinjalo. Xa umenyanisweni unga-expect into obuzothandwa futhi ngoba yenye into ebangela into yoba loo nto le nithi amandla. Ungalindeli futhi ke sucela ipermission ngokwenza into exelelwa nguThixo ngoba umuntu angangakunika ipermission ngexesha ulifunayo. Uthi uyithetha loo nto leyo uThixo abe uMoya Oyingcwele sekaphukile inhliziyo. Yayibona loo nto le. So now it ke ngokulento ke ngamanye amagama sinelifu elisingqongileyo lamangqina amanintsi. OPawulos lamadoda otata omkhulu bethu abafana Noah, abafana noAbraham, abafana noDavid, bonke basijongile ngoba njengoba bephaya ezulwini nje kodwa bajongile lapha emhlabeni bayibona yonke isituation including uThixo uyise usijongile, including uThixo unyana usijongile, including uThixo uMoya Oyingcwele usijongile, including izingelosi ezingcwele zasemazulwini zisijongile. Ingaba into eyenzayo inyanisekile na malunga nokuba
uze ukwazi ukuziphendulela awufika pha. Yabo? So expecta ukuthanda ukulungiswa ngabanye abantu ngoba uzophetha so unendawo bazonda abanye abantu, uzophetha so unendawo babamba ngenhliziyo abanye abantu, uzophetha so unabantu ongabacaceliyo, uzophetha so ungabikho semudini nxa uncokola nabanye abantu, kanti yilanto befanele bayilungise ekuqaleni. Yabo ke ndiyamthanda uThixo wanika ukwazi ukucacisa ngoba ndicacisa kamnandi kakhulu, uyathanda uba awundiva. Masihambe ke ngoku siye phaya futhi kwincwadi yamaHebhere chapter 13 verse 8. Verse 8. Then isihloko phasithi ingozi enkulu yokungaliphulaphuli ilizwi likaThixo ngexesha lomnqophiso omtsha. Yabo ingxaki yokungaliphulaphuli ilizwi. Yava ke ngoku asiyeke verse 8. uYesu Kristu ukwanguye izolo namhla ase nakuwo amaphakade. Musani ukuphetshethwa zimfundiso ngemfundiso nezingezizo kuba kuhle ukuba inhliziyo iqine lubabalo, kungabi ngentetho ezidliwayo, kungabi ngento ezidliwayo abangancedekanga zizo abo bahamba ngazo okanye abo bahamba kuzo. Yabo ungavumela uphethethwa noba ngeyiphi imfundiso. Into ivileyo yakonfirma kuwe ngumoya ongcwele okanye yakonfirma iBhayibhile, yigcine injengobinjalo. Noba ungadibani nomnye umuntu oyibeka ukuba insindiso mayibe ngathi simple apha kuwe njengo-SABC, wena sukutshintsha. Uba awunawo amandla okummelana naye kule nto ayithetha ingekho right, wena suke uthule ungabi nanto uyiphendulayo. Ungavumi futhi, ungali, suke uthule qha ungakhomenti. Sukubhagama kusuke lapho ungasuke uqala itopic entsha. Athi xa ekulandelela bakuthena ungakhomenti uthi andiziphendula into ezinje. Cela sidlule kule nto. Emveni koko uyadlula. Okwesibini, insindiso yakho ilwelwa nguwe. Uba mawusindiseke nguwe olwayo ukuze usindiseke. Uyayivala ndixela uba uyayibamba kuxhomekeke kuwe noba uyayiyeka, kodwa insindiso yakho ilwelwa nguwe ukuze usindiseke kakuhle. Ngoba akekho umuntu onako ukukulwela ngoba ukholo lwakho mhlambe efamilini yakho lufike kuwe wedwa. Yabo? Mhlawumbe usindiswe phansi kwesimo wawukuso. So now akufunekanga kubekho imeko onoyibeka uba mayibe yiyo enokuphambukisa endleleni kaThixo. Hallelujah. Amen. Ndiyanithanda kakhulu ubona ndithethe izinto nje. Alright, masihambe siye kwincwadi yezenzo. Incwadi yezenzo, the Bible of Acts, Acts chapter 9 verse 6. Acts chapter 9 verse 6. Chapter 9 isihloko sithi inguquko kaSawule eDamasco. And then chapter 9 verse 34. Sorry. Acts chapter 9 verse 34. Ititle isihloko sithi inguquko kaSawule eDamasco. Inguquko kuthini ukuguquka? Ukuguquka kukujika okanye utshintshe kwindlela obukade usenza ngayo engamkholisi uThixo, nokulahla izinto obukade uzisebenzisa ezingavumelekanga okanye ezingamkelekanga uThixo okanye ezingamlungelanga uThixo. Ukuguquka kukuba utshintshe kule nto ngale ndlela ubuyenza ngayo kubonakala uba ibingekho right, ubuye uzokwenza ngendlela eright. Ukuguquka ke oko. Then verse 34. Masiyeke kuverse 34. Verse 34. Ithi ke pha kuverse 34. Wathi uPetros kuye Eneya, uyakuphilisa uYesu Kristu, vuka wandlule, wavuka kwa oko,
bambona bonke ababemi elida yaseSharon babuyela enkosini ngoba kuza ixesha apho ungenokwazi ukuziphendulela into ezobangela uba kude kutshintshwe isigqibo sokuba ungene ezulwini okanye ungene esihogweni. Xa sewufile apha emhlabeni, ngoba xa kusisa kuphinde kube mnyama, kuphinde bese kuseni, kuphinde kuhlwe futhi, iminyaka oyiphila emhlabeni ayandi, iyancipha, kuya kuba kufutshane ngaphambili. So now sukudlala ngexesha olifumeneyo ukuba ube sentsindisweni, ngoba akuzubakho xesha lakuba kuthiwe phaya uyasizelwa, ngoba abantu bazobe begwetywa ngokwemisebenzi yabo. Bimisebenzi yakho bingalunganga, loo nto uThixo nawe bekuthanda konyanzeleka into yoba mawuye kwicala labantu ebebengalungisi. Yebo loo nto leyo. So ibuhlungu ke, it's painful, very painful mayinjalo. And then masihambe ke ngoku ngokukhawuleza siye phaa kwincwadi kaYohane, chapter 14, John chapter 14 verse 23. Waphendula uYesu wathi kuye, ukuba umuntu uyandithanda woligcina ilizwi labo, wothi ubawo amthande size kuye sihlale naye. Yavengo ukuba uyamthanda, i-choice lana. uYesu ibeka as a choice into yokuba xa uthanda, kuba uyamthanda nyani, kuba uyaxela inhliziyo yami uba uyamthanda, awuzujola wayeka nomjolo wasengqondweni futhi. Uyena lento ozenzisa ingathi semoyeni kodwa ukabikho kumoya. Uyena lento okwenza ingathi unawo amandla kodwa ukabi nawo. Uyena lento okwenza ingathi umoya ongcwele sowamamkela kanti awukamamkeli. Uyeke nalento vele urelax nje wena ingathi wena akukho kwanto engumsebenzi wayo apha ensindiswe. Uyena lento relaxa. Urelax ingathi ngumntwana ozibhoshele apha ezibhayini. Uyeke nalonto leyo kucaca into yokuba uYesu omamkeleyo uyaphila, uyakhweleta. Yazi mna each and every day xa ngibona abantu abangasindiswanga umoya ongcwele uyakhweleta kum ngaphakathi. Ndine-jealous ukubona abantu abangasindiswanga, mna ndisindisiwe. Uyathi umoya ongcwele thetha, unyanzeleka uba mandithethe. Ndibaxelele bikhona indoda egama linguYesu eyabafela bonke ukuze iminyaka bayiphilayo sebangayiphilele ekuthandeni kwabo, sebayiphilele ekuthandeni kukaThixo. Kubalulekile into yokuba uvume ukutyeka ezintweni zikaThixo, ngoba ukutyeka ezintweni zikaThixo kunomvuzo wakho. Number 1, uyathandwa nguThixo. Number 2, uThixo uye akumise njengomnyana wakhe osenyangweni, akutyhilele izinto angazityhileliyo abanye abantu. So ngumvuzo ke lowo wokugcina okanye wokuthanda uThixo nokugcina imithetho yakhe. Ekugqibeleni into ezolandela into yokuba wena uzothi xa usifa apha emhlabeni uphila kweli kamoya uyongena kwindawo eyalungiswa nguYesu awathi xa ithetha wathi ndihamba ndiyonilungisela iindawo zokuhlala. Uhambe uyohlala khona ingunaphakade bese niphila kwizwe elibizwa ngoba yi-Millennium Kingdom. Amen. Nondixolele ndithanda inyani bangcwele. Inyani iyaphilisa. Iyaphilisa inyani. Make ndime kule ndawo kwanamhlanje. Ndicela uzigcine ezi zinto. Uzibhalele icwecweni lenhliziyo yakho. Nokuba kukhona umoya obesekunika into yokuba suba nanxaxheba oyithathayo okanye uba nandima oyidlalayo ebantwini ukuze basindiswe, shintsha eso sigqibo. Zamela uba kube khona abantu abazoliva ilizwi likaThixo ngawe. Eyokuba mabaguquke bakholwe egameni likaYesu basindiswe ayo yakho yekaThixo, ngoba usindiso luza ngenceba kaThixo. Kodwa into esiyithethayo ngeyokuba wena lithethe ilizwi kuye, lithethe. Surelaxa onwabe nomntu nincokola indaba nide nincokola indaba yasemhlabeni until nide niyokohlukana ungagange uthethe ngento kaThixo. Uba nyani phofu uphila le nto kaThixo. Bakhona abantu abenza ingathi banento kaThixo kanti abanayo into kaThixo. Bayinqayile into kaThixo, ayikho kubo. Qha bayinqaye ngengqondo uba banayo
ibe ingekho ngaphakathi. Ubobani ucheck ubusana ngaba lisaphila na. Xa ungekho nto eyenza into bakhweleta uboyazi into bakhona ingxaki efuneka uyilungise. Hamba ye sibhedlele sakwamoya. Thatha ifasting uyobuza kubawo. Bankosi anisava. Aninazo indlebe, anisabona nawo amehlo. Anisenasibindi. Aninazo iilungs. Nazo ezibindi. Uhambe uThixo uzokudeliverisha. Une-storeroom ezulwini apho kukho zonke izinto. Wokunceda uThixo akunikeza ezo zinto. Ndiyanithanda nonke ke egameni lenkosi uJesu. Mandipheze nje kule ndawo sizawuphinde sibonane kwakhona kwixesha elizayo. Ungalibali ukubaxelela abantu ukuba nabo mabazifumanele ezintshumayelo. Subscribe nawe ukuze ukwazi ufumana isaziso xa kukhona ezintsha ezifakiweyo egameni lenkosi. Uthixo anisikelele. Amen. Siyavutha isihoko. Ukuba awufuna ukwenza ngokumenelisayo uThixo uzawuya esihogweni. Kodwa isihoko asimiselwanga abantu, samiselwa uSatana nezithunywa zakhe. Kodwa ke xa uvuma ukusetyenziswa nguSatana uyobalelwa ekuthini nawe usiso isithunywa sikaSatana ngenxa yokungaguquki kwakho nangokungaligcini kwakho ilizwi nemithetho kaYesu. Njengokwasithembisileyo, gcina ilizwi likaYesu ukuze ungene ekuphumleni. Haleluya.